Now, the first method of solving first order differential equations, right? The first method is variable separable. Variable separable. What is this variable separable? I mean the variables involved in that particular differential equation can be separated. అంటే వేరియబుల్స్ ఏవైతే మనం ఇప్పుడు xy అని చెప్పేసి టూ వేరియబుల్స్ dy by dx అనే ఫార్మాట్లో ఇప్పుడు టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి y x. ఆ వేరియబుల్స్ రెండు వాటికి సంబంధించిన కోఎఫిషియెంట్స్ రెండు సపరేట్ చేయొచ్చు. ఎలా? లెట్ మీ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ షో యూ హౌ. లెట్ మీ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. dy by dx is equal to x square e power minus 5 plus x square e power minus 5 into e power x minus 5. This is the question he asked now, right? This is the question he asked. For solving this, we will do first, we need to separate the variables. That is the concept of variable separable. Now we can do a simple thing, that is we can take x square e power minus 5 plus e power x minus 5 can be written as e power x into e power minus 5. Here we can take e power minus 5 as common into x square plus e power x, right? Now dy by dx equal to, now dy by e power minus 5, bringing this here and this here, x square by e power x dx. Now we separated the variables. Now I can write this as e power y dy, right? E power y dy can be written. Here it becomes x square dx plus e power x dx, right? Now I can integrate on both sides. I should integrate on both sides, right? Integrated on both sides. E power y dy gives e power y is equal to x square dx. X power n dx is x power n plus 1 by n plus 1. So it becomes x cube by 3. E power x dx is e power x again. If they give, they should give some plus c either here or here. Go, see the options once and see where they put the c and ఎక్కడైతే c పెట్టినారో ఆప్షన్స్ చూడండి, దాన్ని బట్టేసి మీరు ఆన్సర్ కంక్లూడ్ చేసుకోండి. బట్ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అన్ని ఇలానే ఉంటాయి, రైట్? ఇప్పుడు ఎందుకు c యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఐ ఆల్రెడీ మెన్షన్డ్ వైల్ డూయింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఇండెఫినైట్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇండెఫినైట్ ఇంటిగ్రేషన్ లో మనం ఏం చెప్పాము, ఇప్పుడు జస్ట్ ఏం చెప్తారు అంటే ఇలా ఒక కర్వ్ వచ్చేసి ఏరియా కనుక్కోండి. Just they ask to find the area, but they will not give in which limits. Here it is 2 and it is 5. If they give between 2 and 5, what is the area of that curve? If they ask like this, then it becomes, if limits are given, it becomes definite integration. But here limits are not given, so indefinite integration. For indefinite integration, there will be a arbitrary constant, right? This is the way of solving a variable separable problem, right? Let me take one more example. dy by dx plus square root of 1 minus y square divided by 1 plus x square equal to 0. This is one of the question, right? For solving this, let me do one thing. Dy by dx can be written as minus square root of 1 minus y square by 1 minus x square. Now I can separate that. I can separate the roots. Minus square root of 1 minus y square divided by square root of 1 minus x square, right? Now get the variables. A variable, y variables, y దగ్గరికి, x variables, xy దగ్గరికి, right? Now dy divided by square root of 1 minus y square is equal to dx divided by square root of 1 minus x square. There is a minus here, right? Now integrate on both sides. Now what is the value of 1 by root of 1 minus x square dx? 1 by square root of 1 minus x square dx is generally 1 by square root of 1 minus x square dx. Sin inverse y is equal to minus sin inverse x plus c. This is the answer. That's it. This is the solution of first order differential equation using variable separable, right? Let me take one more example.
x square dy plus y square dx is equal to 0. This is one of the question he asked now. Now we need to solve this using variable separable. How? X square dy is equal to minus y square dx, right? Now dy divided by y square is equal to dx divided by x square. Minus is there. Now integrate on both sides. What is the integration of y square? 1 by y square. You may not be remembering this. I will show. This can be written as y power minus 2 dy is equal to minus, send it outside, x power minus 2 dy. Now y power n dy can be written as y power n plus 1 by n plus 1, right? Y power n plus 1 by n plus 1 is equal to minus of x power n plus 1 by n plus 1 plus c. Now y power minus 1 divided by minus 1 is equal to minus of x power minus 1 divided by minus 1 plus c. This can be modified to minus 1 by y, right? Minus 1, I can send it to the numerator. This y power minus 1 can be written as by y, right? Minus of minus 1 by x plus c. So minus 1 by y is equal to 1 by x plus c. Almost this will be the solution. ఫస్ట్ మీరు ఒకసారి ఆప్షన్స్ చూడండి, ఇలానే ఉందా లేదా చూడండి. ఒకవేళ లేదు అంటే ఇంకా వాడు ఏదైనా చిన్న మాడిఫికేషన్ చేస్తుంటారు అంతే. లైక్ హీ విల్ సెండ్ దిస్ టు దిస్ సైడ్ అండ్ హీ విల్ సెండ్ దిస్ టు సి. అంటే ఎలా అంటే 1 by x plus 1 by y is equal to c అని చెప్పేసి ఎల్సిఎం చేస్తారు. x plus y equal to c times xy ఇలా ఏదో ఒకటి ఇచ్చుంటారు, సింప్లిఫై చేస్తుంటారు అంతే. అంతకు మించి అయితే పెద్ద చేంజెస్ ఏమి ఉండవు. జనరల్ సొల్యూషన్ మాత్రం ఇలానే ఉంటుంది, రైట్? దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ సాల్వింగ్ వేరియబుల్ సెపరబుల్, ఎగ్జాక్ట్ వేరియబుల్ సెపరబుల్ మెథడ్. Actual variable separable format lo solve chesedi. Then we will move to the next form, that is reducible to variable separable method. Reducible to variable separable. Here I have already given one example for this type in YouTube. Dy by dx is equal to 2x plus y plus 1 whole square. I don't want to explain this again here because we have only 20 hours time. So I don't want to explain this here. If you want to know the procedure and shortcut regarding this, you can watch our YouTube channel. Then you will get the shortcut and procedure for this, actual procedure for this. Right? Now let me move to one more example, one more form of reducible, that is dy by dx is equal to y by x plus tan of y by x. This is the question he mentioned. Here if you see properly, here we can separate variables, but coming to here there is one tan. So physical ga మనం ఆ వేరియబుల్స్ ని సెపరేట్ చేయలేము. సెపరేట్ చేయాలంటే ఉండే ఒకే ఒక ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఒక జనరల్ కామన్ మెథడ్ వచ్చేసి ఎక్కువ టైమ్స్ రిపీట్ అయిన ఈక్వేషన్ ఎక్కువ టైమ్స్ రిపీట్ అయిన టర్మ్స్ ఏంటివి y by x ఎక్కువ సార్లు రిపీట్ అయినాయి. సో ఐ విల్ మేక్ లెట్ y by x is equal to v, right? Now y equal to vx. Differentiate with respect to x. dy by dx is equal to v into 1 plus uv formula x into dv by dx. Right? So dy by dx ఏమొచ్చింది v plus x into dv by dx. ఇది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, v dy by dx ఏంది v plus x into dv by dx is equal to y by x అంటే ఏం రాస్తున్నాము v plus tan v. అంతేనా? v plus tan v. Cancel v on both sides. Now it became x into dv by dx is equal to tan v. అంతేనా? Now what can we do? We can separate the variables. dv by tan v is equal to dx by x. And then now integrate on both sides. So integration of ఇది ఎలా రాసుకోవచ్చు, cot v అని రాసుకోవచ్చా? cot v dv is equal to integration of 1 by x dx. What is the integration of cot v? log of sin v is equal to integration of 1 by x is log x plus log c. c అని చెప్పేస్తే c ఏ ఉండాలి ప్రతిసారి అనే రూల్ అయితే లేదు.
సి అనే రూల్ సిఏ ఉండాలి అనేది ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్లు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. సైన్ ఇన్వర్స్ సి, సైన్ సి, కాస్ సి, కాస్ ఇన్వర్స్ సి, ఏది మీకు కంఫర్టబుల్గా ఈక్వేషన్లో ఏదైతే ఉంటుందో అది ఏదైనా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, లాగ్ ఆఫ్ సైన్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బి, లాగ్ ఏబి, log AB, log cancels. So answer is sin V is equal to C times X. This is the general solution for reducible to variable separable form. ఇది ఇక్కడతో నేను కంక్లూడ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఇదే మెథడే ఏ టైప్ ఆఫ్ రెడ్యూసబుల్ ఫార్మ్స్ కైనా యూజ్ చేస్తాను. అంటే రెడ్యూసబుల్ టు వేరియబుల్ సపరబుల్ ఫామ్ అని చెప్పేసి ఏదైనా క్వశ్చన్ వచ్చింది అంటే మీరు ఇదే జనరల్ మెథడ్ని ఏ దానికైనా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇంకొక మెథడ్ కూడా నేను చెప్పాను, 2dy/dx = 2x + y + 1 2 అని చెప్పేసి యూట్యూబ్లో చెప్పా వీడియో. ఆ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్ ఒకటి. ఈ రెండు మెథడ్స్కి మించి ఇంకో మెథడ్ ఉండదు. రైట్, రెండు మెథడ్స్ యాక్చువల్ వేరియబుల్ సపరబుల్లోకి తీసుకొచ్చాం. ఇక్కడ ఏం చేసాం, యాక్చువల్ వేరియబుల్ సపరబుల్లోకి తీసుకొచ్చాం. ఫస్ట్ వేరియబుల్ సపరబుల్ ఫార్మాట్లో లేదు, బట్ మనం ఏం చేసాము, వేరియబుల్ సపరబుల్ ఫార్మాట్లోకి తెచ్చుకున్నాము, తర్వాత ఇంటిగ్రేట్ చేసాం. అంతే, అంతకు మించి ఇంకేం లేదు. ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ డీల్ homogeneous equations. Thank you.